식당에 가서 식사를 하는데 웨이트리스가 와서 Can I top you off? 라고 흔히 물어봅니다. 한국에서는 배워본 기억이 없어서 미국 처음 왔을 때 당황했던 기억이 납니다. 의미는 드링크나 물을 더 따라 드릴까요? 입니다. Can I top you off? 이 의미와 유래. Can I top you off?는 미국에서 흔히 사용되는 표현으로 식당이나 카페에서 종업원이 고객의 잔에 음료를 더 채워줄 때 사용하는 말입니다. top off라는 표현은 원래 용기를 가득 채우는 것을 의미하며 여기서 top은 최상이나 맨 위를 의미합니다. 따라서 top off는 잔이 거의 비었을 때 위까지 채워주는 것을 의미하게 되었습니다. 예문 웨이터. Your coffee is getting low. Can I top you off? Yes, please. Thank you. 커피가 거의 다 떨어졌네요. 더 따라 드릴까요? 네, 부탁드려요. 감사합니다. 예문이 Can I top off your water before you go? Sure. That would be great. 가시기 전에 물 더 채워드릴까요? 네, 그러면 좋겠어요. I see your wine is almost finished. Can I top you off? Just a little more, please. 와인이 거의 다 떨어졌네요. 더 따라 드릴까요? 조금만 더 주세요. Would you like me to top off your soda? No, thank you. I'm good. 소다 더 채워드릴까요? 아니요, 괜찮아요. Let me top off that lemonade for you. Thanks. It's so refreshing. 레모네이드 더 채워드릴게요. 감사합니다. 정말 상쾌하네요. Before you finish, can I top you off? Sure, that'd be nice. 마시기 전에 더 채워드릴까요? 네, 그러면 좋겠어요. I can top off your coffee if you'd like. Please do. I love a good full cup. 해서 커피 더 채워드릴까요? 네, 부탁드려요. 가득 찬 컵이 좋아요. Can I top off that iced tea for you? Yes, thank you so much. 아이스티 더 채워드릴까요? 네, 정말 감사합니다. 1. Your coffee is getting low. Can I top you off? Yes, please. Thank you. 2. Can I top off your water before you go? Sure, that would be great. 3. I see your wine is almost finished. Can I top you off? Just a little more, please. 4. Would you like me to top off your soda? No, thank you. I'm good. 5. Let me top off that lemonade for you. Thanks, it's so refreshing. 6. Before you finish, can I top you off? Sure, that'd be nice. 7. I can top off your coffee if you'd like. Please do. I love a good full cup. 8. Can I top off that iced tea for you? Yes, thank you so much.